Καλησπέρα σε όλους. Good evening to everybody. Dobro večer, Σερμπίε. Είμαστε στο 4ο διαδικτυακό σεμινάριο, όπου αυτή τη φορά έχουμε καλεσμένο τον προπονητή της Εθνικής Ομάδος, τον κύριο Σαντάνα. Καλησπέρα, κύριε Σαντάνα. Καλησπέρα. Hello, everyone. Τη μετάφραση θα βοηθήσει ο Παναγιώτης ο Ζακυνθινός, ο οποίος είναι υπεύθυνος ανάπτυξης της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα σε όλους. Και μαζί μας θα είναι και ο πρόεδρος του συνδέσμου μας, ο κύριος Καριτονίδης, που θα τον παρακαλούσα να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Γεια σας και από μένα. Καλησπέρα στους καλεσμένους μας, στον κύριο Σαντάνα, τον προπονητή μας, τον υπεύθυνο ανάπτυξης, τον Παναγιώτη τον Ζακυνθινό, στον Μίλαν, τον Σέρβο υπεύθυνο Ομοσπονδίας, και στον συνάδελφο και φίλο μου, τον Άρη τον Αγγελόπουλο. Θα ήθελα, συνάδελφοι και συναδέλφισες, ο ΣΕΠΠΕ ακόμη μια φορά είναι συνεπής το 4ο διαδικτυακό σεμινάριο, και όπως σας είπε, και όπως ακούσατε και όπως είδατε, θα έχουμε καλεσμένο τον ομοσπονδιακό προπονητή του beach volley. Συζητάμε για το beach volley, θα μιλήσουμε για το beach volley, αλλά το σημαντικότερο σήμερα είναι ότι αυτό το σεμινάριο θα το παρακολουθήσουν απευθείας συνάδελφοί μας από τη Σερβία. Είναι κάτι για μένα και για μας κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ανοίξαμε πάρα πολύ καλές, πάντα είχαμε, αλλά οι σχέσεις μας τώρα με την Σέρβικη Ομοσπονδία είναι πάρα πολύ καλές. Μια χώρα η οποία είναι τουλάχιστον τα αθλήματα της άλλας πάρα πολύ ψηλά. Θα ήθελα να χαιρετήσω αυτό το συνέδριο, να ευχηθώ καλή επιτυχία και επίσης να μεταφέρω τις ευχές του Προέδρου μας, του κυρίου Καραμπέτσου, για ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ και το λόγο στον Άρη να συντονίσει το σεμινάριο. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Άφησα τελευταίο το φίλο μας, το Μίλαν, το Βούγιατσιτς, από τη Σέρβικη Ομοσπονδία. Να πω ότι αυτό είναι μια καινοτομία που κάνουμε για πρώτη φορά, να συνεργαστούμε online και με τους Σέρβους συναδέλφους. Σε αυτό θα βοηθήσει ο Μίλαν. Θα συγκεντρώσει τις ερωτήσεις στο τέλος, όπου θα έχουν και αυτοί τις απαντήσεις τους από τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον κύριο Σαντάνα. Θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω και αυτά τα λόγια στα σέρβικα. Dobro večer, Milane. Rekao sam da je to jedna inovacija koja prvi put se održava, da može da bude seminar iz Grčke, ali da učestvuje i Srbija. To je veliki čast i za nas u vezi velike saradnje koje postoji između naše federacije. I nadam se da će to da bude ne samo početak, nego start za nešto više. Reč za tebe, u posljednji, kad se završi predavanje, onda će da budu pitanje od naših trenera i ti ćeš da prenosiš pitanje iz vaše strane. Reč, možeš da pričaš. Kalispera, hvala Aris, Evharisto Poli. Hello everybody, Coach Santana, and thank you very much. It is a real pleasure to be with you today. On behalf of the Volleyball Federation of Serbia, I have to express our gratitude to the Association of Greek Volleyball Coaches and of course to the Hellenic Volleyball Association for inviting us to participate in the lecture
a world-class beach volleyball expert that Coach Santana really is. And it means a lot for Serbian beach volleyball coaches, first of all, to be able to follow the presentation of the coach and to ask their questions. As Aris said, the first time we do it, and I hope it wouldn't be the last time, because I think it would be a great experience for everybody. We were trying really hard over the years to develop our beach volleyball, and we set our goal to send a team to the Olympic Games. It is not easy though, but I think that we are moving in the right direction, and the lecture of the coach Santana today and his vast experience, I think, will surely be of great help to us. So thank you all once again. It is an honor and a pleasure for us to be part of this. And yesterday I saw fragments of the presentation, and I can assure everyone that it will be very, very good. Coach Santana is great, and I invite our viewers to stick with us until the very end. And now, if I may, I would quickly say just a couple of words in Serbian for our viewers. Evo i pozdrav na srpskom za sve vas, dragi prijatelji, i poziv posebno svima koji se bavite odbojkom na pesku da odgledate ovo predavanje do kraja. Biće vam zaista jedno vredno iskustvo. Trener Santana je veliki stručnjak i pripremio jedno zaista sjajno predavanje. On će govoriti sve vreme na engleskom i kao što je Aris rekao, u principu nećete imati nikakvih problema, verujem da razumete predavanje na engleskom. Kao što je Aris napomenuo, u drugom delu ćemo odgovarati na vaša pitanja i sa grčke strane i sa naše strane. Prvi deo će trajati oko sat i 30 minuta, nakon toga odgovaramo na pitanja, odnosno trener Santana će odgovarati na vaša pitanja. Mi smo u početku bili planirali da prevodimo njegove odgovore na srpski, ali smo od toga odustali jer smo došli do zaključka da je bolje da imamo prilike da mu postavimo više pitanja nego da gubimo vreme na prevod i onda eventualno da ne stignemo da ga upitamo sve što smo naumili. Tako da eto, slobodno se uključite, pitajte, ovo sve radimo zbog vas. Well, that's it for me, and thank you once again. Ευχαριστούμε το Μίλαν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, Παναγιώτη, είμαστε έτοιμοι. Mr. Santana, we can start. Thank you very much. First of all, I would like to say thank you all, because this is amazing. I think for one part, if we can say have a good part in this period that all were living, it's the way we can get close, but from so far. I will never had the opportunity to meet Milan and so many nice persons from Serbia that love the sport that I love. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση, λέει ο Τσί Σαντάνα. Είναι μια ευκαιρία, σε εισαγωγικά αυτή η ευκαιρία, λόγω της κατάστασης τώρα, να έρθουμε μέσω της τεχνολογίας όλοι μας λίγο πιο κοντά και να γνωρίσει κάποιους ανθρώπους που ενδεχομένως να μην τους γνώριζε ποτέ, όπως το συνάδελφό μας από τη Σερβία. Thank you. For today, I try to keep myself a little bit more not so specific and not so teaching, because I think to go deeply in that I need more time if we're talking about technical and specific parts. But we're gonna have a journey inside of beach volleyball history, not all history, but more about high-level history in beach volleyball, how the sport developed, how the sports grow over time. Στη σημερινή παρουσίαση, λοιπόν, δεν θα αναλύσει εις βάθος όλα τα τεχνικά στοιχεία του παιχνιδιού, γιατί θα μας έπαιρνε πάρα πολύ ώρα αυτό. Θα μείνει περισσότερο πώς εξελίχθηκε το άθλημα σε υψηλό επίπεδο κατά τη διάρκεια από την παρουσία του, από την αρχή που εμφανίστηκε μέχρι και σήμερα. And just one more point before I start. As everyone here, English is not my mother language. Because of that, sometimes if I miss something, if I say something wrong, I have no problem to come back and fix something, okay? And also we have Panayotis, my colleague,
great coach that translate to all of you Greeks. Thank you. Και σε αυτό το σημείο θέλει να πει ότι τα αγγλικά δεν είναι η μητρική του γλώσσα. Να πω ότι ούτε η δική μου η μητρική γλώσσα είναι. Οπότε οποιασδήποτε έτσι παρατυπίες ή παρασπονδίες γίνουν εν τη ρήμη του λόγου, ζητεί ο Τσίε και ζητάω και εγώ από την αρχή μια μικρή κατανόηση. Very good. Okay. Our subject today will be about the tendency of beach volleyball in high level. And not only the tendency for we're gonna also go deeply and understand why beach volleyball is one unique and so unique way of being and grow as a sport. Το αντικείμενό μας λοιπόν σήμερα είναι η εξέλιξη και μέσα από την παρουσίαση αυτή πόσο μοναδικό είναι το άθλημα αυτό, το οποίο θα μου επιτρέψει να βάλω και μια προσωπική πινελιά. Ο Τσίε πραγματικά το λατρεύει, είναι η ζωή του. Let's go. We're going to start talking about timeline, high-level timeline of the sport. Okay? This means we're not going to talking about the principle of the sport in 1915 in Hawaii, but we will start talking from 1947 when we have the foundation of F5EB and the regulation of the rules of beach volleyball. Στην ιστορία του αθλήματος δεν θα ξεκινήσουμε από πολύ παλιό όταν πρωτοεμφανίστηκε, αλλά από την πρώτη εμφάνιση το 1947 όταν ιδρύθηκε η F5EB και οι κανονισμοί και οι κανόνες του αθλήματος. In 50s is the first rumors we have about competitions in beach volleyball. Most of them was in America, as all of you guys I believe know. Beach volleyball starts and was born in America, and also in 50s. I will use, just to not make you guys confused, I'm gonna use both schools in the beginning, American school and Brazilian school, the big both strong schools about beach volleyball. I will use to explain to you guys how the sport starts, okay? And also in America and Brazil, in 50s, we starting have people playing beach volleyball, like tournament. But in that time, they still playing most of the time 6 against 6, and they starting understand the game. Has no prize money or something like that. Στην αρχή, όταν λοιπόν ξεκίνησε το άθλημα, υπάρχουν δύο μεγάλες σχολές στην αρχή της εξέλιξης του αθλήματος, η βραζιλιάνικη και η αμερικάνικη. Τα πρώτα τουρνουά έγιναν στην Αμερική, σε διάφορα μέρη, όπως βλέπετε εδώ στην παρουσίαση, όπως Σάντα Μπάρμπαρα, Κορώνα Ντελ Μάρ, Λαγκούνα και Σαν Διέγκο, και στην αρχή παίζανε 6 εναντίον 6. In 1954, we have the foundation of the Brazilian Confederation. And you will see something curious about F5EB and the Brazilian Federation about that. And then we jump from 54 to 80s, when we call the golden period of beach volleyball, when the beach volleyball start to be very popular all over USA and also in Brazil. And in that time, I cannot confirm to you guys, but probably in Europe already also has some rumors about beach volleyball in that age. Και από το 1954 ιδρύθηκε η Ομοσπονδία της Βραζιλίας, η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία, και από εκεί θα μεταπηδήσουμε κατευθείαν στο 1980, που το άθλημα άρχισε να γίνεται πιο δημοφιλές και άρχισε να κερδίζει δημοτικότητα τόσο στην Αμερική αλλά και στη Βραζιλία. In America, in that time, in 80s, they already have a tour that they call Pro Beach Tour. In the beginning was something around 4 or 6 tournaments, and after some years starting to have 16 tournaments in America. But because of some conflict of players against the federation and this circuit, we have in 1984 the foundation of AVP, Association of Beach Volleyball Players in America. Στην αρχή λοιπόν υπήρχε ένας οργανισμός που ξεκίνησε με 4 έως 6 τουρνουά και στην πορεία γίνανε 16,
μέχρι που υπήρξε μια σύγκρουση του οργανισμού αυτού με τους παίχτες του Αμερικάνικου Πρωταθλήματος και ιδρύθηκε η AVP που υπάρχει μέχρι και σήμερα, η Ένωση λοιπόν των Αμερικανών παιχτών ουσιαστικά, American Volleyball Association, και από τότε έχει τη μορφή αυτή. In that time we starting to understand how the beach volleyball came to the life of indoor volleyball, because it was in the 80s that USA had a great generation indoor volleyball, and some of these players start to come to beach volleyball to enjoy in the summer, and some of them are already former or retired, decide to finish the career of them playing beach volleyball. Because of that, in 1986 we have the first international exhibition tournament that was in Brazil, in my city, in my hometown, Rio, that had more than 5,000 spectators, and we call in that time Hollywood volleyball. That was a big change of the game also. Στην αρχή λοιπόν της εξέλιξης του αθλήματος, της εκτόξευσής του, ήταν πολύ στενά συνυφασμένο με τη σάλα, με το κλειστό. Πάρα πολλοί αθλητές είτε που αποσύρονταν από τη σάλα παίζαν beach volley, και είτε η Αμερική που είχε μια πολύ δυνατή ομάδα την περίοδο εκείνη στελέχωναν και τα δύο αθλήματα, και το πρώτο έτσι διεθνές τουρνουά που έγινε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το μέρος του Τσίε, είναι Καριόκα ο Τσίε, και είχε 5.000 θεατές, όπως το λένε το βόλεϊ του Hollywood. Yeah, and the first sanctioned tournament from F5VB that we can call World Championship or something similar like that was in 1987, also in Rio. Και το πρώτο διεθνές τουρνουά της F5VB πάλι έγινε στο Ρίο, στην παραλία Πανέμα, το 1987. And in 1989 we have the first sanctioned circuit from F5VB that in that time they call World Series, and countries like Brazil, Italy and Japan was the countries that support these tournaments in that time. Και το 1989 ουσιαστικά ξεκίνησε η πρώτη σειρά των τουρνουά της F5VB που ονομαζόταν World Series και ξεκίνησε με τουρνουά αρχικά στη Βραζιλία, την Ιταλία και την Ιαπωνία. And this is the part that I told you guys before how curious it is. We have the foundation of F5VB 1947, but the first tournament, sanctioned tournament that they have was 30 years after. It's kind of the same about the Brazilian Foundation Confederation. We starting have a tour in Brazil in 1991. In this time, we can say that starting the big fighting in the good way, I'm saying, Brazil, USA for the biggest school of beach volleyball. Είναι παράξενο που ενώ η F5VB ιδρύθηκε το 1947 και η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία το 1954, πέρασαν σχεδόν 40 χρόνια για να γίνει το πρώτο τουρνουά, την πρώτη σειρά οργανωμένη, και η Βραζιλιάνικη Ομοσπονδία έκανε το πρώτο της έτσι ολοκληρωμένο τουρνουά κύκλο με διάφορους σταθμούς, με άντλες πρώτα, το 1991, και μετά την επόμενη χρονιά ακολούθησαν και οι γυναίκες. Και υπήρχε έτσι από την αρχή μια διαμάχη σε εισαγωγικά με την καλή έννοια, ποια σχολή από τις δύο, η Βραζιλιάνικη ή η Αμερικάνικη, είναι η καλύτερη. The sport start having a little bit more political power, we can say that. The golden period and big companies, big players, big names from indoor start enjoying the game. And in 1992 we have the exhibition of beach volleyball in the Olympics in Barcelona. Σιγά σιγά το beach volley άρχισε να αποκτάει μεγαλύτερη επιρροή και δύναμη. Πολλοί παίχτες στάρ από τις άλλες άρχισαν να αγωνίζονται στο beach volley, να μεγαλώνει το τουρνουά, μέχρι που το 1992 έχουμε το beach volley σαν άθλημα επίδειξης Ολυμπιακούς Αγώνες Βαρκελόνης. And as all sports, when you got in the Olympic as one Olympic sport, you start have more and more science, and of course you starting have more fans. And we're gonna jump now for this Olympic timeline. It's about Olympic Games, and we're gonna talk a little bit, and I will present to all of you guys videos to show you the tendency between cycle by cycle.
Και όπως συμβαίνει και με όλα τα αθλήματα, όταν πηγαίνουν σε Ολυμπιακούς αγώνες και μεγαλώνουν σε εισαγωγικά, αρχίζει να μπαίνει μέσα η επιστήμη και η μέθοδος. Και εδώ τώρα σιγά σιγά ο Τσί θα μας δείξει μέσα από διάφορα βίντεο πώς εξελίχθηκε το άθλημα από Ολυμπιακούς αγώνες σε Ολυμπιακούς αγώνες, ανάμεσα από τετραετία σε τετραετία ουσιαστικά. In 1996, Atlanta was the first Olympic game for beach volleyball. Of course, will not be different, for sure not. Brazil with Jacqueline and Sandra, and USA with Coach Corral and Ken Steffes was the winners of these games. Το 1996 λοιπόν στην Ατλάντα που έγιναν οι πρώτοι επίσημοι Ολυμπιακοί αγώνες του beach volley, νικήτρες οι γυναίκες ήταν οι Βραζιλιάνες Τζάκι Σίλβα και Σάντρα Πίρες και στους άντρες οι Αμερικανοί Κάρτς Κίραλι and Ken Steffes. And in that time, the big tendency of the sport was completely technical. Of course, in indoor in that time, it's a little bit different. They already having a lot of programs and statistic, maybe not something so much technology like today, but maybe they already have. And beach volleyball, no. The big tendency in that time was technical players. We call universal players, the players that having more ability, they have more advantage to play the game. Την εποχή εκείνη λοιπόν το 1996 κυριαρχούσαν οι παίχτες με πιο πολλά τεχνικά χαρίσματα, οι οποίοι κυρίως ερχόντουσαν από τη σάλα. Δεν υπήρχε απόλυτη εξειδίκευση. Στη σάλα υπήρχε βέβαια τεχνογνωσία και πιο οργανωμένο σύστημα στατιστικής από τότε, ίσως όχι με τη χρήση τόσο μοντέρνας τεχνολογίας όπως σήμερα, αλλά υπήρχε πιο πολύ τεχνογνωσία. Κυριαρχούσε λοιπόν εκείνη την εποχή πιο πολύ η λεγόμενη universal players, αν μου πρέπει να χρησιμοποιήσω μια έκφραση αμερικάνικη, παίκτες που μπορούσαν να κάνουν τα πάντα δηλαδή. I will show you guys the video of the final, women's final. And you will see that in that period, you will not see so much similar, even technical actions that we see today in 2020. Was very close of indoor in that time, the way they technically play the sport. Θα μας παρουσιάσει ένα βίντεο λοιπόν τώρα από τον τελικό του 1996 και θα δούμε σε αυτό το βίντεο ότι κυρίως οι κινήσεις μοιάζουν πάρα πολύ με τη σάλα όπως παίζονταν την εποχή εκείνη. Δεν μοιάζουν οι κινήσεις με το σημερινό άθλημα και αυτό γιατί οι παίκτες παίζαν πιο πολύ με εμπειρικό τρόπο και δεν ήταν εξειδικευμένοι αθλητές του beach volley μέσα από προπόνηση συστηματική. Very good. You can see that we finished one of the first Olympic Games of beach volleyball. We finished with one technical mistakes to see how in that time the idea of the sport was so much technical involved. Okay. Μπορούμε να δούμε ότι ακόμα και στον τελευταίο πόντο πώς τελείωσε το παιχνίδι υπήρχε ένα τεχνικό λάθος και εδώ μπορούμε να σταθούμε και να δούμε πώς το άθλημα αυτό είναι εκείνη την εποχή παίζονταν κυρίως τεχνικά. In 2000, we have, how can I say in the right word, we starting to have a little bit more
global view from the sport. Of course, the place that receives the games invest in all the sports in the Olympic Games, and it was the same in Sydney in 2000. But what I would like to tell you guys about the big change of the game in tendency in 2000 was about the sportive psychology. How this was the big meaning of these games, because the teams that won in that time, Kerry Posterhaus and Natalie Cook, and the Americans, they were not favorite team in that game. Πάμε λοιπόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει το άθλημα να διαδίδεται και να είναι πιο παγκόσμιο. Αυτό που αλλάζει περισσότερο σε αυτόν τον Ολυμπιακό κύκλο είναι ότι εισέρχεται η αθλητική ψυχολογία στο κομμάτι αυτό. Πρωταθλήτριες στις γυναίκες ήταν η Νάταλι Κούκ και η Κέρι Πότχας και στους άντρες ήταν ο Μπλάντο με το Φωνομοιάνα, οι οποίοι δεν ήταν φαβοροί στους συγκεκριμένους Ολυμπιακούς Αγώνες. Let's take a look and you will see what I will explain to you guys after. Πάμε. Let's take a look.
good. And then after these Olympic Games that we say very psychologic, the sportive psychologic start be very important. We have the game change games that was in Athens here, because the rules change, the sport change, and we starting see the beach volleyball with more identity. This is the way. Και μετά έχουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στη χώρα μας στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα, που άλλαξε ουσιαστικά το άθλημα και έγινε πιο physical. Άλλαξε οι κανονισμοί, άλλαξαν οι διαστάσεις του γηπέδου και άρχισε να γίνεται πιο... Ήταν η αλλαγή του αθλήματος εκείνη την περίοδο. Exactly. In that period, we can say that the tendency start to be more physically, not only because of the height of the players, but also because we starting to see the specific, not only universal players anymore, but the players start having more specificity way of playing. Blocker, defender, and this was the big change of the game. The height, the power, and of course the rules that I will present to you guys right now. Η μεγάλη αλλαγή λοιπόν που έγινε πιο physical το άθλημα είναι ότι άρχισαν να ψηλώνουν οι παίχτες, να γίνονται πιο δυνατοί. Υπήρχε εξειδίκευση ρόλων. Κάθε ομάδα, σχεδόν κάθε ομάδα, είχε έναν αμυντικό και ένα μπλοκέρ. Και θα μας παρουσιάσει τώρα και τις αλλαγές του κανονισμού του αθλήματος που άλλαξαν τότε. This initial period that we say from 1996 to 2000, almost 2004, because the cycle will also, the rules will change around 2002, maybe after the Olympics, they starting trying these new rules. Ουσιαστικά αυτό που άρχισε να αλλάζει μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000, το 2002 ουσιαστικά άλλαξαν. We had the court 9x9, or the right way to say 9 meters to 18 meters. This was the old court size. Έχουμε λοιπόν το παλιό γήπεδο, 9 μέτρα επί 9 ή πιο σωστά 9 μέτρα επί 18. We had the ball also a little bit different. And that time they see the game with as rally point. And you guys will understand what I'm talking about now. The game, beach volleyball game, it's very easy to understand as a side-out game. Before was much more counter-attack game, because with the rules of the rally points and with that ball, specific that ball, the rally points was the sensation, the things that making everyone love the game. Υπήρχε η μπάλα που είναι η Mikasa, η VLS 200 που ήταν μέχρι το 2008 και έχουμε και την αλλαγή του συστήματος πως παίρνουμε πόντους. Παλιότερα λοιπόν μέχρι το 2004 ήταν για να πάρεις ένα πόντο έπρεπε να κάνεις το σερβίς, το παλιό σύστημα. 12 πόντους λοιπόν, ήταν ουσιαστικά ένα παιχνίδι της αντεπίθεσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της κόντρα μπάλας όπως τα λέγαμε και στο βόλεϊ, ενώ μετά έγινε ένα ουσιαστικά παιχνίδι το οποίο ήταν παιχνίδι side out. Exactly. In that time we have the game with this kind of system of score. 12 points rally. This means you have to make the serve and the counter-attack to make 1 point. And the tie break, if you need to play, it's 15 side-out points. And also because of that score system, we have the duration of the game over 1 hour most of the time. Με το παλιό λοιπόν σύστημα που έπρεπε να σερβίρεις για να πάρεις το πόντο και έπρεπε να πάρεις 2 νικηφόρα σετ και αν χρειαζόταν να παίξεις ουσιαστικά τρίτο ήταν side out, tie breaks 15 πόντους, κάθε παιχνίδι κρατούσε σχεδόν ή και παραπάνω από 1 ώρα πολλές φορές. The metabolic system of the players in that time, we can say predominantly was aerobic like today. But the actions and the rally points most of the time was lactic, because they are over 10 to 15 seconds. And also because of that, the game changed completely when you change the size of the court. The characteristic of the players, as we said, was more universal, and short and average height players had more space in high level competitions in that time.
Ως αποτέλεσμα του παλιού συστήματος υπήρχε λοιπόν, ήταν κυρίως αερόβιο το άθλημα, με αναερόβιες όμως εκρηκτικές κινήσεις από 10-15 δευτερόλεπτα και λιγότερο, και τα χαρακτηριστικά του κάθε παίχτη υπήρχαν οι παίχτες που τα έκαναν όλα χωρίς εξειδίκευση και μπορούσαν λοιπόν παίχτες με πιο κοντό ή με μεσαίο ανάστημα και μπορούσαν να παίξουν στο πολύ υψηλό επίπεδο. These rules that we're talking about, the changes, we had many another rules that also changed, not only that, but these was the major rules, the rules that really changed completely the game. In 2004 Olympics, we had the court 8 meters to 16, and also in 2008, not in 2004, we changed the ball because we starting to understand that the game start to be more fun with more speed. And that ball that we have in right now, VLS 300, it's more faster, and also it's help the terminal actions. Terminal actions, I mean the hitting. So in the Olympic Games 2004, as we said, μιλάω στα αγγλικά. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες λοιπόν του 2004, από το 2002 όπως είχαμε πει, άλλαξε το μέγεθος του γηπέδου, έγινε 8x8 ή 8x16 πιο σωστά, και το 2008 άλλαξε και η μπάλα, η οποία είναι μέχρι σήμερα η VLS 300, που έδωσε περισσότερη ταχύτητα και ουσιαστικά έδωσε πιο πολύ αποτελεσματικότητα στην επίθεση αλλά και στο σερβίς, παρόλο που το γήπεδο είναι μικρότερο. And also because of that change, the duration of the game start to be between 30, 32, 38 minutes. These I'm talking about average, okay, time. And also the consequence of this change, the metabolic system start changing completely. The actions start to be erratic because most of the actions and most of the rally points are under 10 seconds. And this was also the big change for physical tendency to get inside the game and change completely the way the athletes prepare themselves for playing. Ως συνέπεια των αλλαγών του κανονισμού, άλλαξε και η διάρκεια του κάθε παιχνιδιού, έγινε από 32 ως 38 λεπτά, με συνέπεια να αλλάξει και το μεταβολικό σύστημα αλλά και η προπόνηση του κάθε αθλητή και της κάθε αθλήτριας, αφού πλέον τα αγωνιστικά επεισόδια κρατάνε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα και πλέον έχουμε εξειδίκευση και όχι παίχτες που μπορούν να κάνουν τα πάντα. Και φυσικά αυξήθηκε και ο μέσος όρος ύψος των αθλητών αλλά και η δύναμή τους. And then we can say that in that time from now on, the specific players, blocker, defender, they starting be more useful, and they are more present than universal players today. And also we increase the height of the athletes. Now it's very few players, men's under 190 and women's under 170, or that have space in the high level scenario. Και όπως είπαμε, με την αλλαγή του αθλήματος, ουσιαστικά άλλαξαν πάρα δραματικά και τα ύψη των αθλητών και των αθλητριών που συμμετέχουν στο πολύ υψηλό επίπεδο. Πολύ σπάνια μπορούμε να δούμε έναν άντρα αθλητή κάτω από 1,90 ή μια γυναίκα κάτω από 1,70 που να μπορούν να πρωταγωνιστήσουν και να είναι μέσα στις πολύ δυνατές και πολύ υψηλές ομάδες. And in 2004 we had the favorite teams winning that time, Ricardo and Emmanuel from Brazil, Misty May and Carol Walsh, the team that we can say changed the game, really changed the game. Έχουμε νικητές λοιπόν το 2004 τους Βραζιλιάνους Ρικάρντο και Εμμάνουελ και τις Αμερικανίδες Walsh και May, οι οποίες Αμερικανίδες ουσιαστικά άλλαξαν και πραγματικά το άθλημα. The video I will show you guys is the women's final, Walsh and May against the Brazilian team Shelly Adriana Bear, but of course I saw the quality of the last video, and this one it's not so good because the images in that time and the videos I found from that time unfortunately is not so good, but you guys can see the final a little bit here. Θα μας δείξει λοιπόν το βίντεο από τον τελικό που παίζουν οι Βραζιλιάνες Σέλντα και Αντριάννα με τις Αμερικανίδες Walsh και May. Δεν είναι πολύ υψηλής ποιότητας το βίντεο, αλλά θα το δούμε σε κάθε περίπτωση.
The nice thing we can see in this video, and for me as a coach, it's amazing to watch. You can see the old and first generation of beach volleyball universal players, Sheldon and Adriana, against the new generation and the new identity of the sport that was Misty May and Kerry Walsh. And this game was great. Αυτό που θέλω να δούμε σαν τη δική του οπτική γωνία είναι η σύγκρουση των δύο γενιών ουσιαστικά. Η παλιά γενιά με αντιπροσωπεύεται από τη Σέλτα και την Αντριάννα εναντίον της νέας γενιάς που αντιπροσωπεύεται από την Γκέρι Γουόλς και τη Μίστι Μέι. Very good. After 2004, we can say that the sports got extremely physical tendencies. I believe, I'm not sure about it, but I believe from 2004 we can say that we starting to have beach volleyball generation players. Of course, we still have a lot of, and until now we still have a lot of players that come from indoor, but we have players that form themselves in beach volleyball. And this was one of the case, the extremely physical. The final was one more time Misty May and Walsh against China. And in the men's side, another amazing American team, Phil Dahlhausen and Todd Rogers. These 2008 games was, I can say, that the big transformation of the physical inside, the physical preparation inside of beach volleyball. Έχουμε λοιπόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο, που το άθλημα γίνεται ακόμη πιο φυσικών δυνατοτήτων, με πιο δυνατούς και πιο ψηλούς παίχτες, και ουσιαστικά αυτό το καινούργιο που παρουσιάζεται είναι ότι υπάρχει μια καινούργια γενιά αμιγώς παικτών και παικτριών του beach volley. Φυσικά κάποιοι παίχτες έρχονται από τις άλλες, αλλά πλέον υπάρχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Πρωταθλητές λοιπόν στους άντρες ήταν ο Phil Dalhausser και ο Todd Rogers, και στις γυναίκες ξανά η Kerry Walsh και η Misty May. And you can see in the video, unfortunately the video is not about the game, but it's some news about Beijing 2008. And you will see in the videos how the transformation of the body of Walsh and May compare 2004. Στο βίντεο λοιπόν αυτό θα δούμε ουσιαστικά τη μεταμόρφωση του σώματος της πρωταθλήτριας ομάδας των Walsh και May από το 2004 μέχρι το 2008. Πώς άλλαξε το σώμα τους μέσα σε μια τετραετία. And I'm so grateful for Walsh and May exist and the Americans and the way they changed the sport one more time, that we came from to 2012, that we starting see the game even more strong. Of course, we already had very strong European teams in that time. In 2008, we already have. But in 2012, the statistic, and more than this, the beach volleyball schools, Italy, Germany, Netherlands, Spain, Portugal, and so many other countries in Europe starting to have them on beach volleyball school and way of teaching. And they, of course, did one step forward in compare with South America and Brazil, that they starting to have statistic platform programs from beach volleyball, through beach volleyball, for beach volleyball only. And 2012 we can say was the game that the statistics start to be the big tendency for all high-level teams. Και έχουμε λοιπόν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και ο Τσίε λέει ότι ουσιαστικά είναι ευγνώμων στους Αμερικανούς που άλλαξαν το άθλημα, και έχουμε πολύ μεγάλη επιρροή του αθλήματος από στατιστικής άποψης αλλά και από τεχνικοτακτικής, και κάθε χώρα εξειδικευμένα πλέον, πολλές ευρωπαϊκές κυρίως χώρες,
έφτιαξαν τη δική τους σχολή του beach volley και υπήρχε πιο πολύ τεχνογνωσία σε επίπεδο τακτικής, ανάλυσης αντιπάλων και στατιστικών. The final was USA against USA in 2012 and also two great teams that I will show you guys now. Αμερική εναντίον Αμερικής λοιπόν στο τελικό. Misty May already in her last cycle. Walsh get more close of end than start of her career, but still great team. Ουσιαστικά η ομάδα της Walsh και της May ήταν προς το τέλος, ειδικά η May της καριέρας τους, η Kerry Walsh όχι τόσο, αλλά ακόμα μια σπουδαία ομάδα. Very good. And then, let's go back to our timeline. We went to Rio 2016. If you see, I put in the tenders of 2012, tactical, technical, and not more if you compare in 1996, technical, tactical. This was very simple to explain to you guys. Many countries start invest in players that have potential physical and not so much ability skills, body skills. And these players understand the game, how to do the action, but more than this, how to make the action good. Sometimes the technical and the way they doing the actions is not so perfect compared with the players that we saw in the beginning of the sport, but the target and the quality of the action in the end is still good. Because of that, we call, maybe some coaches like to say that the players and the way of playing start to be ugly compared with before. We don't see players out of the curve anymore, players that making the game so amazing to watch. But I, as one forever love coach of my sport, I believe we still improving a lot. Και έχουμε ουσιαστικά από το 2016 μέχρι σήμερα, στο οποίο πάβει ο αθλητής και η αθλήτρια να έχουν, θα λέγαμε, την ομορφιά ή την τεχνική αρτιότητα σχέση με το παρελθόν, αλλά είναι κυρίως αποτελεσματική. Και κάθε χώρα επενδύει σε αθλητές που έχουν φυσικά προσόντα με σκοπό να καταλάβουν το άθλημα, να βελτιωθούν και κυρίως να είναι αποτελεσματικοί. Και ουσιαστικά το άθλημα ακόμα εξελίσσεται και συνεχίζει να εξελίσσεται. I think in 2016 the very curiosity things about 2016 is for sure the consolidation of the science
all tendons and all areas start to be important in beach volleyball, exactly like indoor. And also we starting to see more and more beach volleyball with them on characteristics, you know. Sorry, go. Υπάρχει λοιπόν η σύγκληση των επιστημονικών χαρακτηριστικών από το 2016 και προσπαθούμε ουσιαστικά να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε σε σχέση συνολικά τον κάθε αθλητή και τον κάθε αθλήτρια και αν το συγκρίνουμε και με το βόλεϊ πηγαίνει ουσιαστικά προς το ίδιο μέρος. We starting to see the combination of specific position player with universal players and how this combines so well. How the old volleyball and the new beach volleyball, the old beach volleyball and the new beach volleyball combine so well. And we had in Rio two amazing teams won the gold. Laura Ludwig and Kira Volkenhorst, one great team from Germany, and also one amazing Brazilian team, Alisson and Bruno. That was exactly these both teams. We can see exactly how the science grow and how the combination of knowledges and tendons make the sport so amazing. Και έχουμε λοιπόν στο Ρίο πώς ενώνονται όλα τα επιστημονικά στοιχεία, τα τεχνικά, τα τακτικά και η φυσική προετοιμασία. Έχουμε δύο σπουδαίες ομάδες πρωταθλήτριες, την ομάδα τη γερμανική, τη Ludwig και τη Valkenhorst και τους Άλισον και Μπρούνο από τη Βραζιλία, οι οποίοι συνδυάσανε όλα τα επιστημονικά και τα φυσικά στοιχεία για να καταφέρουν να βγουν στην πρώτη θέση. We're going to take a look of the final, Germany against Brazil in Rio. And also, if you see, this is amazing. One arena of more than 10,000 people. And then this was also that something I have to say. Beach volleyball is still amazing and very popular in the Olympics. Everyone loves the sport, the freedom and how the sport are so beautiful to see. And you guys will see in this final here. Και έχουμε τον τελικό λοιπόν, το οποίο μπορούμε να δούμε ένα κατάμεστο γήπεδο σχεδόν 10.000 θεατών και ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, γιατί είναι από τα πιο δημοφιλή αθλήματα το beach volley, είναι η ελευθερία του αθλήματος και το πολύ υψηλό επίπεδο και ας παρακολουθήσουμε το βίντεο λοιπόν.
Very good. We see that the sport not only grow inside of him, inside of the Brazil and USA, but the sport start have schools all over the world. German school, Russian, Chinese, and so many others. And here I will present to you guys how the sports over time to time and how the sport are now. Okay. Βλέπουμε λοιπόν το άθλημα προόδευσε και άλλαξε και δεν υπάρχει πλέον μόνο η βραζιλιάνικη και αμερικάνικη σχολή, αλλά σχεδόν κάθε χώρα έχει τη δική της σχολή, τη δική της φιλοσοφία και θα μας δείξει μέσα από το επόμενο διάγραμμα με ποιο τρόπο ουσιαστικά εξελίχθηκε το άθλημα αυτό σε κάθε περίοδο. In the period of 50 until end of 80s, the sports grow only with players to players. Have no discussion, no science, no coach. And in the period of 1989 and 94, a little bit before they start the Olympics, we have rumors about coaches in Brazil and USA. Probably most of these coaches came from indoor, I believe. Στην αρχική λοιπόν περίοδο του αθλήματος, από το 1950 στο 1989, ο κύριος πυρήνας, ο μοναδικός πυρήνας ήταν οι αθλητές, κυρίως από τη σάλα, και παίζαν με την εμπειρία τους και με ό,τι ξέρανε για να μπορέσουν να κάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ουσιαστικά από το 1989 μέχρι το 1994, που ήταν άθλημα επίδειξη και πριν τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπάρχουν φήμες ότι υπήρχαν προπονητές, κυρίως από τη σάλα, που άρχισαν πιο επαγγελματικά να ασχολούνται με το άθλημα. In the period of between the first and the second Olympic Games, we starting to have not only coaches but also physical coaches. These I'm talking about, of course, some players, some teams and national teams already have more support. But if we talk about all over the world, if you have good coach, the talent players or good players that understand the game, and a good physical coach, you still can be competitive team in that time. Και έχουμε την επόμενη περίοδο από το 1994 ως περίπου το 2000, στο οποίο σιγά σιγά μπαίνει και ο προπονητής της φυσικής κατάστασης, φυσικής ικανότητας, και αν εκείνη την περίοδο έχεις ένα καλό coach, έχεις και παίχτες με καλή ικανότητα και έναν καλό τέτοιο προπονητή της φυσικής κατάστασης, μπορεί να είσαι πολύ ανταγωνιστικός. Of course, I'm talking about teams that are winners, okay? Teams that we can see winning the World Championship, the World Tour, or maybe the Olympics, or even the European. These teams probably, like you guys seeing here, in the period of 2000 and 2019, we starting have most of the national teams and most of the potential teams of favorite teams of winning. They have all these support. Not only coach, physical coach and assistant coach, but also manager to work in the logistic, psychological coach for sure, statistic program, physiotherapist, that it's one area that comes also with the physical coach, nutrition, and also a physiologist, because more and more the sport and the demand of how you prepare yourself for this sport changing time by time. Και ουσιαστικά από το 2000 μέχρι και σήμερα η αναφορά του ΤΣΙ γίνεται για τις ομάδες του πολύ υψηλού επίπεδου, για ομάδες που κερδίζουν μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βλέπουμε πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος, οι επαγγελματίες του αθλητισμού που ασχολούνται με μια ομάδα τέτοια υψηλού επίπεδου. Έχουμε λοιπόν το μάνατζερ, προσωπικό, εργοφυσιολόγο, διατροφολόγο, φυσικοθεραπευτή, στατιστικολόγο και φυσικά ψυχολόγο, για να μπορείς να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα και να μπορείς να είσαι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Of course, we can say that it's more, the beach volleyball has specific characteristic in each country. Some countries like Brazil and maybe they have all these support from Olympic Committee. Another countries like USA have private support from physical coach. These not means like you have to do in only one way. No, it's the opposite. The globalization of the sport, the way we see in the sport, and also the way we respect the sport in each country has their own way of work.
And this is the amazing thing about beach volleyball, because we love the same sport independently if we speak different language and independently if we see the sport in different ways. Κάθε χώρα λοιπόν έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα στη Βραζιλία υπάρχει η Ολυμπιακή Επιτροπή που δίνει τους πόρους και την κατεύθυνση. Στην Αμερική για παράδειγμα είναι κυρίως σε ιδιωτική βάση που κινούνται οι αθλητές και οι αθλήτριες, αλλά ουσιαστικά αυτό, η παγκοσμιοποίηση του αθλήματος, αλλά ακόμα και η αλληλεπίδραση αν θέλετε, είναι αυτό που έχει φέρει και την εξέλιξη του αθλήματος για να μπορέσουν αυτές οι ομάδες να κάνουν τη διαφορά. I would like to say thank you to all of you guys for your time. This is one phrase that I really, really like it, and it's really true. If you never quit, if you quit, you will never be one winner. And thank you guys, and hopefully all of you like me this presentation about and this journey inside of the sport. Θέλω να μας ευχαριστήσει όλους και να κλείσει με μία ρίση ότι οι νικητές ποτέ δεν τα παρατάνε και αυτοί που τα παρατάνε ποτέ δεν κερδίζουν. Ωραία, να τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στο στάδιο των ερωτήσεων. Δεν έχω ερωτήσεις από τους Έλληνες προπονητές. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω το χρόνο να δώσω το λόγο στο Μίλαν, ο οποίος έχει ερωτήσεις από τη Σερβία. Μίλανε, da li si spreman da postaviš pitanje, da krenemo prvo od tebe. Ok. Θα μεταφράσεις στο coach ότι θα έχουμε ερωτήσεις, Παναγιώτη. We're gonna have questions only from the Serbian volleyball fans, beach volleyball fans. Έχω και εγώ ερώτηση. And Mr. Haritonidis has a question as well. Very good. Okay. Θέλεις τώρα, Κώστα, Ισβήνη, Μίλανε. Θέλω την άποψή του για το αν οι παίκτες που ασχολούνται με το beach volley και πάνε για ψηλό επίπεδο, πρέπει να ασχολούνται και στη σάλα. Και τι διαφορές μπορεί να υπάρχουν ώστε να μπορούν να επιτρέπεται να είναι στη σάλα ή να μην δεν είναι στη σάλα. In your opinion, Mr. Haritonidis asks if a player that aims for the high level of the sport must or should play indoor, and what's the differences between the two sports combined together? Okay, I think it's different. It's difficult we compare so much indoor and beach volleyball because, as you saw in the history that we just discussed right now, indoor start in high level. I mean, if we compare like 50 years before beach volleyball. Okay, beach volleyball starting talking about high level in the 80s. Indoor already have high level for a long time. Great generations like Russian generation, Brazilian, or Americans, and you Europeans have had great generations before 80s. But I believe the beach volleyball came from the players. I think beach volleyball is one voice that says inside of the indoor volleyball that asking for a little bit more, I'm not saying that you don't have, but a little bit more freedom. A little bit beach volleyball, it's more democratic. And I think long the time, period by period, not so easy to understand that. Also in Brazil, all of you guys know Zé Roberto, the coach, 3 times Olympic champion with indoor. He's starting using his preparation basic period in beach volleyball for national team women's. And we start to understand that the sports can help each other. Of course, if we're talking about a player out of the court, amazing player, and indoor, why we're gonna push this player to play beach volleyball if he or she don't want? You know, it's more about that. But I believe that beach volleyball can help indoor and in any aspects, so many aspects. That example, if I tell you guys that outside hitter from national team in Brazil, 2 of them came from beach volleyball, and they are amazing receiver.
Now the big problem in indoor volleyball example is to find one good receiver. And beach volleyball helps in so many things that indoor volleyball has no idea. But it's, as I'm telling you guys, and I told you guys in the presentation, the reality of beach volleyball in Europe, it's different than Brazil. It's different than USA. Because beach volleyball in Europe, it's in summer period. In Brazil or USA or nations that have good weather all year, they can maybe play beach volleyball all year. This means we can build beach volleyball players. But here in Greece, like in many countries in Europe, we need to combine that. We need to first understand that beach volleyball came from indoor, but it's not against indoor at all, can help indoor volleyball in many aspects, of course. This is my opinion. Παναγιώτη, I was laughing, because of your short answer. Τώρα θα προσπαθήσω να μεταφράσω και να μεταφέρω όσα από αυτά που είπε ο Τσίε. Οι αγγλομαθείς νομίζω τα καταλάβαν καλύτερα. Ουσιαστικά είπε ο Τσίε ότι τα δύο δεν μπορούν να συγκρίνουμε αρχικά το βόλεϊ με το beach volley, γιατί το βόλεϊ ήταν σε αρχικά υψηλότερο επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια πριν το beach volley. Αν λοιπόν μιλάμε για ένα αθλητή, μια αθλήτρια πολύ υψηλού επίπεδου στο βόλεϊ υπό Τσίε, αλλά και στο beach volley πάνω από την καμπύλη, δεν βλέπει το λόγο να τον σπρώξουμε να αλλάξει, να κάνει το ένα άθλημα ή το άλλο. Βέβαια, έχουν πάρα πολλά παραδείγματα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το Σ.Ε.Π.ΠΕ, τον διάσημο προπονητή της άλλας που έχει κερδίσει πολλά Ολυμπιακά μετάλλια, που χρησιμοποιεί το beach volley κυρίως στην προετοιμασία για να προετοιμάσει τους αθλητές και τις αθλήτριές του. Και έπειτα είπε ότι στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα δεν είναι τόσο εύκολο να έχουμε απομονωμένα τα δύο αθλήματα, όπως είναι στη Βραζιλία και στην Αμερική, κυρίως λόγω καιρού. Και στην Βραζιλία και στην Αμερική, επειδή είχε και περισσότερο καλό καιρό, υπάρχουν πιο εξειδικευμένοι αθλητές και αθλητές που παίζουν όλο τον χρόνο μόνο beach volley. Ελπίζω να κράτησα τα βασικά σημεία, γιατί πραγματικά ήταν τεράστια η απάντηση. Αν έχω χάσει κάτι, να με συγχωρείτε. Ωραία. Να περάσουμε στο Μίλαν. Μίλαν. Yes, okay. So I want to thank Coach Santana for a really great presentation, and we received a lot of questions from our coaches who are watching right now, and we picked up some of the most interesting ones. So to start, what is your opinion on a strict assignment of the roles to the players? For example, one exclusively plays the defense, another is blocking, or both of them should play in each position, and what it depends on? Very good question, Milan. Look. Φράσω στα ελληνικά ή δεν χρειάζεται? Μπορείς αν θες μετά την απάντησή του να την κάνει. Ή κάνει και τα δύο. Okay. Milan možemo mi na grčkom i pitanje i odgovor ili samo odgovor? Bolje samo odgovor. Na grčkom. Pa možete i odgovor, da. Bolje okay. da. Okay. Την απάντηση. Okay. Ναι. Okay. Milan, I think one thing first you have to, as a coach, you have to diagnose is which players you have in your hands. Okay, we can many discussions around the world talking about the end of the periodization. It's not useful anymore. But the principle of training is still the same. If you have a player so short but good jumper, why not train him to do both and have you as an option? If you have a very tall player but with a lot of body ability to defense, why not train him also in the background? I think it's matters of which kind of players you have in your hands. It's not so much about the idea. Also, because I can tell you, in these 20 years as a coach, I changed my idea of and philosophy of the sport for many times, exactly because of the reasons that I show you in the timeline. The sports change over time. Before I can say to you, now all the players has to be universal. But now you have so amazing and good players in specific positions. You cannot waste in that. But if I can say something, I will say, if you're talking about underage, please teach your players to understand the game in both positions, in both sides. Teach your player to have more and more cards of understand the game. If you're talking about national team, results and blah, 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 don't do malakia, okay? What you have, sorry,
What you have in your hands, do the best you can for them to get results. This is my opinion. Great advice, yeah. Thank you. Η ερώτηση ήταν αν πρέπει να εξειδικεύσουμε τους παίχτες σε μπλοκέρ και αμυντικούς, και ουσιαστικά η απάντηση ήταν ότι πρέπει πρώτα να διαγνώσουμε, να δούμε τι παίχτες έχουμε στα χέρια μας. Αν υπάρχει ικανότητα αλτική από ένα παίχτη μεσαίου αναστήματος, γιατί να μην το μάθουμε να παίζει μπλοκ. Αν έχουμε ένα παίχτη πολύ ψηλό που όμως κινείται πάρα πολύ καλά στην πίσω ζώνη και μπορεί να κάνει και υποδοχική άμυνα, γιατί να μην το μάθουμε να παίζει άμυνα. Και επίσης αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αν μιλάμε για μικρές ηλικίες ουσιαστικά πρέπει να μάθουμε να καταλαβαίνουμε το παιχνίδι, να το αντιλαμβανόμαστε σε όλα τα τεχνικά του στοιχεία. Αν μιλάμε για το πολύ υψηλό επίπεδο, τότε κάνουμε αυτό που μας οδηγεί στα αποτελέσματα αλλά και στις νίκες. Οκ. Ιντε Μοντάλε, πάμε παρακάτω. Okay, so you mentioned that in your presentation that in 2012 Olympic Games, statistics was practically introduced into the game. So a lot of our coaches want to know what is a true importance of statistic of your rival's attack, primarily in beach volleyball, because if it could help or it could be maybe misleading or bad for the preparation of the matches, because you know some of the top level players they decide how they're going to attack right before the spike based on what they see on the court when they're jumping. So what is your opinion and advice in general about that? I can speak straight away. Yes. We have two views about statistic, okay? The statistic helps the game, helps to understand the game. It's not the rule, also because exactly what you're saying. It's open game beach volleyball, okay? It's situation game beach volleyball. Because of that, I like to teach my players to first understand the game. But in my opinion, the statistic comes and the numbers and the statistic will not tell you exactly what's going to happen. Will tell you the probability what can happen and how you see inside of the game the situation and if this probability can happen or not. I will give one example. With Vic and Penny, the Greek national team, we didn't have one program and platform of statistic. But what I make with Vic and Penny was one simple and easy biomechanics study to understand where is the advantage of your opponent. And from there, you close the game for them. You make them play all the time. I call that uncomfortable zone. And inside of this way of game, this way of play, probably you're gonna keep advantage compare your opponent. Η ερώτηση λοιπόν ήταν ποιος είναι ο ρόλος της στατιστικής στο πολύ υψηλό επίπεδο, αν βοηθάει ή αν ουσιαστικά μπερδεύει τους παίχτες, γιατί σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ο αθλητής ή αθλήτρια μπορεί να αποφασίσει το χτύπημα ανάλογα με την κατάσταση στιγμή του άλματος. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι η στατιστική φυσικά είναι νούμερα που βοηθάνε και οδηγούν σε μια κατεύθυνση, αλλά δεν είναι και αυτό που ζητάμε και που θέλουμε να έχουμε πάντα. Αυτό που χρησιμοποιεί ο ίδιος και στη Βίκη και την Μπέννη την εθνική μας ομάδα είναι ότι κάνουν μια ανάλυση του αντιπάλου, όχι κυρίως με νούμερα, αλλά με καταστάσεις παιχνιδιού που οδηγούν τον αντίπαλο σε μια, όπως την είπε, μια ζώνη που δεν τον βολεύει, δηλαδή να τον οδηγήσουμε να κάνει ένα χτύπημα ή να την οδηγήσουμε να κάνει ένα χτύπημα που δεν είναι το αγαπημένο του, όπως είπα χαρακτηριστικά uncomfortable zone. Αυτό έχει πιο πολύ νόημα και πιο πολύ επίσης σημαντικό είναι να καταλαβαίνει ο αθλητής και η αθλήτρια το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό. Let me just to say one thing. Example, Milan, something that I use this statistic. I know some teams have a lot of respect about the numbers and the probabilities. That example, we have statistic war way of playing. Example, you make your team hits all the time in the first game angle. And you know that the next team will use this statistic and waiting for you in that area. And then you can change. This is very peculiar, you know, but I feel that the statistics sometimes in Brazil we have long discussions about that. The statistic comes to help the game, not to control
what you have to do. Help me, but I have to understand the situation. Volleyball and beach volleyball is a situation game. Για να βάλει και είναι κατανοητό νομίζω. Δεν σε κουράσουμε. Milane, ti spremi pitanje, bit ćemo da postavimo sad jedno pitanje od naše strane. Έχουμε μια ερώτηση και από τους Έλληνες προπονητές. Εάν πιστεύει ο coach πως υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ευρωπαϊκές σχολές που προανέφερε και τις σχολές της Αμερικής και της Βραζιλίας ή όχι. Εάν υπάρχουν διαφορές. The question is, in your opinion, are there any differences between European, let's say, schools of beach volleyball, between Brazil and USA schools of beach volleyball? Yes, has. I will talk a little bit more technical about that, okay? In the Association of Coaches in Brazil, from 1997, we starting have the course of beach volleyball. And we starting have a lot of studies, articles and scientific studies about this. The Brazilian beach volleyball school, it's a lot of analytic. Analytic means repetition. We focus a lot in the repetition and the perfect way of doing that action. The American schools came a little bit more about understand the game. We call situational, situation game, okay? Means like the Americans, they starting teaching players playing, understanding the game. The Brazilians, we starting teaching players repeating the action, technical, and then go to the next steps. European schools gain one step over, in my opinion, both of us, because the European school is more global. You guys took the best thing from Brazil or South America and the best thing from America, USA, and you mix and you make the global method. That means that you're using small games with ability, with coordination and technical. I'm not saying that it's better or not. Depends. Everyone has one opinion. But I can say that the European beach volleyball school now, it's one big reference for us. Before was Brazil and USA a big reference for Europe. Ουσιαστικά λέει ότι από το 1997 που ξεκίνησε η Ένωση των Βραζιλιάνων Προπονητών, η Βραζιλιάνικη σχολή έδωσε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην επανάληψη, δηλαδή να μάθουμε σωστά την κίνηση, βασισμένη σωστή επανάληψη και μετά, αφού ξέρουμε την κίνηση, να οδηγηθούμε στο παιχνίδι. Η Αμερικάνικη σχολή είχε μια διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι. Έλεγε ότι πρέπει να καταλάβουμε το παιχνίδι κυρίως παίζοντας και θα έρθει και η σωστή τεχνική κατάρτιση και ικανότητα. Η Ευρωπαϊκή Σχολή, που κατά τη γνώμη του είναι και η καλύτερη, πήρε κυρίως τα καλύτερα χαρακτηριστικά από τη Βραζιλιάνικη και από την Αμερικάνικη σχολή και έφτιαξε πολύ μικρά παιχνίδια με συναρμογή, με εφευρετικότητα, με καταστάσεις παιχνιδιού και τεχνική ικανότητα, τα οποία συνδυάζουν τα καλύτερα στοιχεία. Φυσικά οι απόψεις διείστανται και ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη για το ποιο είναι το καλύτερο και το πιο σωστό αποτέλεσμα. Ωραία. Να περάσουμε σε ερώτηση από τη Σερβία. Μίλαν, можешь да поставляš pitanje? Thank you, Aris. Well, the next question is, how can you prepare the players to the extreme weather conditions during the match? like if they have to play in the sun at 45 degrees Celsius, should you practice under these conditions, or is there any way to simulate this kind of training? And in relation to that, how many days before the tournament should the team arrive to the venue to be able to adjust properly to the conditions? Very, very good questions. The biology, let me explain. First, if you have the opportunity to prepare your team inside of the environment or the weather that you're going to face in the tournament, great. Example, in Brazil, in 2008 to 2004, the tournaments around Europe, the finals was always in the evening. And in Brazil, we don't have this common way of training, more afternoon and morning. We don't
but we had to change. And I remember Letícia Pessoa, in that time I was assistant coach, and I see her making practice 8 o'clock in the evening to make the players understand and get used of playing in the evening. This is the first thing. If you can create the environment that you're going to face, perfect, you have to. About the arriving, depends on where you're playing. If you're going to play in the same time, city or place that you are, maybe you can arrive in 1 day before. It's completely fine. But if you're going to play in Brazil, 12 hours traveling, in China, 18 hours traveling, and then you have to see how the adaptation of your player, how long it takes. Normally, if you go for so far, it's good you have more time of adaptation for your health, for your body. Means if you're going to play in China, give yourself at least 3 days, 2-3 days of adapt to yourself. And also depends on which kind of situation your team are. If your team play Country in Cota, wow, how soon you get there, it's better for you. If your team is already in the Mandra, it's also different. It's more about the specific case, but I believe in these things. Η ερώτηση λοιπόν ήταν αν αντιμετωπίζουμε ακραίες καιρικές συνθήκες, πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας σε αυτό το σενάριο, αν πρέπει να τους προπονήσουμε σε αυτές τις συνθήκες ή να τις εξομοιώσουμε, να τις προσομοιώσουμε, συγγνώμη. Και η δεύτερη ερώτηση είναι εάν αγωνιζόμαστε σε κάποιο άλλο μέρος, πότε πρέπει να φτάσουμε στο μέρος εκείνο μακριά από την πατρίδα μας, από τη χώρα μας. Η απάντηση του Τσία είναι φυσικά ότι διαφέρει από περίοδο σε περίοδο και από αθλητή σε αθλητή, αλλά έδωσε ένα παράδειγμα ότι αν, ας πούμε, τα παιχνίδια του είναι βράδυ, όπως συνέβη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, οι Βραζιλιάνοι κυρίως προπονούνται πρωί και μεσημέρι. Τα πιο πολλά τουρνουά όμως, αλλά και οι προπονήσεις μεταφέρθηκαν σε βραδινές ώρες για να υπάρχει μια προσομοίωση με τον αγώνα. Οπότε, καλό θα είναι, αν μπορούμε να προσομοιώσουμε τις συνθήκες προπόνησης, καλό θα είναι να γίνεται αυτό, τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες ώρας. Και για το δεύτερο σκέλος ερώτησης, εάν πρέπει να αγωνιστούμε σε κάποιο μέρος μακριά από την πατρίδα μας, εάν είναι με ένα μέρος που έχουμε την ίδια χρονική ζώνη, μπορούμε να πάμε μία μέρα πριν. Αλλά αν, ας πούμε, χρειάζεται να ταξιδέψουμε 12, 15, 18 ώρες για να πάμε στην Κίνα ή στη Βραζιλία, είναι καλό να πάμε 2 ή και 3 μέρες πριν. Και εξαρτάται βέβαια αν η ομάδα μας παίζει country quota, δηλαδή παιχνίδι χωρών μεταξύ χωρών, όπως κάνουν οι Βραζιλιάνικες περισσότερες για να μπουν στα προκριματικά, ή είναι στο κυρίως ταμπλό. Just to add 2 points, Milan, that I forgot. First one, it's about logistic and money. Okay, some teams will not have money to arrive too earlier, and also the logistics not so easy. The second thing, also, it's also very important. It's about the feedback, the feeling of the player. Some players will be okay to be 2-3 days earlier, and some players will be crazy to be away of home, away of family, and so earlier. It's matters of specific case, you know. Yeah, money is a big issue for us, but I guess the question was if it really helps to let's say come 3 days earlier, then it's worth to spend additional kind of money. If you go far away, helps a lot. Yeah. Okay. Drugie pytanie, Milane, ako imasz? Yeah. Now we have a bit technical question about the play itself. They ask, what is your opinion? Should the setter set the ball closer to the middle of the field or more to the ends, to the antennas, that is, and what it depends on? Okay, if we're talking about 2 different things here. Okay, when you have the players playing close each other, it's for 2 reasons. First, they are underage, they don't have the all control of the court, and it's more easy for them have the control of the game playing close. Or maybe you have this situation because of the winding a lot, you have to play close. And when you play far, or you have a team with good ability and good ball control to play far away of each other, or maybe you face one amazing blocker, you need to move her or move him. Okay, this is 2 different things. Because of that, if I say my opinion, I like to prepare my team to play with variability. All my teams playing
also from the middle and also from outside. But if you ask me, okay, Che, if you start work right now with one team that already winning team, Alisson, I will change the way of Alisson play. It's very difficult. I will keep it, but probably I will add some things that I see from myself before. I don't know. But what I can say is, if I have the opportunity to say for this coach, train your team and prepare your team to have both options and to know how to use both options and when is the best way to use both options. Okay. Η ερώτηση λοιπόν ήταν αν κατά τη γνώμη του η επίθεση πρέπει να εκδηλώνεται πιο πολύ από το κέντρο του γηπέδου ή πιο πολύ από τις άκρες του γηπέδου, και η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση για αυτή την ερώτηση. Εξαρτάται από την ικανότητα που έχουν οι παίκτες μας, αν είναι πιο νέοι σε ηλικία ή πιο έμπειροι, αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν να παίξουν πιο κοντά ή πιο μακριά, αν έχει πάρα πολύ αέρος, χρειαστεί να παίξουμε πιο κοντά, αν έχουμε έλλειψη ελέγχου της μπάλας, πρέπει να παίξουν σε πιο μικρές αποστάσεις. Αν όμως έχουμε αθλητές οι οποίοι έχουν πολύ καλό έλεγχο της μπάλας, πρέπει κατά τη γνώμη του να παίζουμε και λίγο πιο ανοιχτά, ή αν έχουμε ένα μπλοκέρ που χρειάζεται να μετακινήσουμε σε διαφορετικές αποστάσεις. Και η δική του προπονητική φιλοσοφία είναι ότι προετοιμάζει τις ομάδες του για να μπορούν να εκδηλώνουν επίθεση και από το κέντρο του γηπέδου, αλλά και κοντά από τους αντένες, να υπάρχει δηλαδή μια ποικιλία και όχι ένα monótono στυλ ανάπτυξη παιχνιδιού. Okej, Milan imam pitanje ja sad. Okay. Sa naše strane. Παναγιώτη, ρωτάνε, τώρα είναι θεωρητικού επίπεδου η ερώτηση, πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε προπονητές beach volley υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα. In your opinion, how can we create top-level beach volleyball coaches in Greece? In my opinion, has only one way that we did 25 years ago in Brazil. It's exactly what we're doing here. We need to do more. If we have the opportunity to do what the association doing already for indoor, course for beach volleyball, discussing about beach volleyball, because the thing that it's very tough to create and to teaching, it's in Brazil was the globalization of the sport was already in 2000. We have many countries coming, and the coaches in Brazil see the sport in high level, so very easy. Just go to the beach and you will see a German team, Italian team, Spanish team, Australian team. Here in Greece, you cannot have this opportunity. You not go to your island and go to the beach and you see one Brazilian team practice in front of you. This means we are a little bit far from the view of high-level beach volleyball sport. The only way we can grow and as a nation and teaching and having better coaches, it's teaching them from the guys that had the opportunity to go out. Not only us, but specific areas also. Psychology area, nutrition area, but coach teaching coach. Coach that has more experience teaching coach. Explain to them. Example, I will give one, say, just translate and then I will finish. Thank you, Chief, for your cooperation. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι ο τρόπος είναι αυτός που κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε διάφορα σεμινάρια, να μπορούμε να μεταφέρουμε εικόνες και παραστάσεις από προπονητές υψηλού επίπεδου που έχουν δουλέψει στο εξωτερικό και ξέρουν το άθλημα στην πλήρη του μορφή. Για τους Βραζιλιάνους οπότε είναι πολύ εύκολο, γιατί από το 2000 και μετά πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες κάνουν προετοιμασία στη Βραζιλία, οπότε πηγαίνοντας στην παραλία είναι εύκολο για τον Βραζιλιάνο προπονητή να δει Γερμανούς, Ιταλούς προπονητές, να καταφέρει να δει πώς παίζεται το άθλημα και πώς διδάσκεται με διαφορετικούς τρόπους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. And then just to finish, to have a good coach or good employee, how they are good, how we can say someone is good, for two ways. The technical way, studies, and the practical way. Okay, what you learn, your experience in the sport, and these two things has to walk together. I think for Greece and for many countries in Europe, we need to go a little bit out of our mind. The good coaches and the good nations in beach volleyball
what they have was the globalization of the sport. Example, bring me here, and I share my knowledge with you, discussing beach volleyball with you. It's a very good step. The second one, let's make more and more discussions about science. Let's go a little bit deeper, a little bit technical. And then you at least bring something for the coach that means curiosity. You make them want to learn more and more, want to grow more and more. It will be my pleasure if we can have this opportunity here. Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε λοιπόν ένα προπονητή, θα τον κρίνουμε από τις γνώσεις που έχει, αλλά και από την ικανότητα που έχει να τις μεταφέρει στο γήπεδο. Η παγκοσμιοποίηση του αθλήματος, δηλαδή το να καταφέρουμε να μπορούμε να μαζίσουμε πολλά στοιχεία από πολλούς προπονητές, είναι αυτό που θα κάνει και τη διαφορά. Για παράδειγμα, το ότι ο Τσι αυτή τη στιγμή είναι παρόν στο σεμινάριο και μεταφέρει τη δική του γνώση, τη δική του οπτική γωνία, που είναι πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου, είναι ένα έναυσμα για να μας δημιουργήσει την περιέργεια για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο πολλά πράγματα, τα οποία θα είναι και τεχνικοτακτικά και θα μπουν στην καρδιά του αθλήματος αυτού καθ' αυτού. Πολύ ωραία. Thank you, coach. Milan. Yes, I have a couple of more questions for the coach. Tell us, please, something about the role of the coach in beach volleyball, because we know that the coaches cannot help the players during the match. And in relation to that, what is your opinion? Should the coaches be allowed maybe to participate more in the matches, in beach volleyball in general, in the World Tour, as they do in Continental Cup, let's say, or in younger categories? And if so, what could they be allowed to do? Okay, let me start responding this question for something. This rule came from one American president in FIVB, that in that time, not all the countries has coach, and to be fair in the game, they create this idea that coach not go inside, coach stay outside of the game, and cannot participate at all, cannot say anything, cannot coaching, cannot do anything. And I think my answer is very simple. The sports grow. You with me, guys, you saw how much the sports change all over time. We continue with the same idea that coach cannot participate, cannot say anything, be away of the game. I'm sorry to say that, but I cannot agree with that. Of course, I came from one school that we know the coach. I will give just one example to you guys. It's easy for me to find in Google in any place who was the winner in 1996 players, but who was the coach? No one knows, and this is very unfair. And I don't know the opinions. We had many discussions in the Beach Volleyball Association codes from FIVB, and they're doing a great job right now because they're fighting for that, for us to at least be representative. We exist in the sport. This, I think, it's the next step. I don't know, Milan, the perfect way to do it. Maybe we cannot do it like indoor, because beach volleyball, it's a little bit different mentality. We cannot freedom the coach to do whatever they want, but at least have one space, and we can talk with the players during the timeout, or be inside, and in the timeout also we can talk. I'm sorry, I cannot accepting someone say that this is not good for the sport, because the coach being inside make the sport even better. You know, when you increase the level of the competition, you increase the level of the sport. And indoor, we have so many amazing coaches. You guys just make one webinar last week, this week with one amazing Serbian coach. And we really still believe that the coach in beach volleyball has to be outside and not work. I'm sorry, I have different opinion. I think it's time for us to exist in sport, because this timeline you saw, the development you guys saw, came from most of the time from us, from our knowledge, how much we study, how much we growing, me, physical coach, physiotherapists, and so many people that exist in sport and make this sport so big, they need to be represented by the coach there. Τα βασικά σημεία ήταν πολύ μεγάλα. Γιατί είναι μεγάλο. Ήταν
ποια είναι η γνώμη του για το αν ο προπονητής στο beach volley θα έπρεπε να έχει πιο ενεργό ρόλο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ρόλο παρά μόνο στα Continental Cup και σε ηλικιακά πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα είναι παρόν στο γήπεδο. Και η απάντηση ήταν σαφώς ότι πρέπει να έχει ρόλο κατά τη γνώμη του Τσίε. Είδαμε πώς εξελίχθηκε το άθλημα μέσα στο timeline της παρουσίασής του. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι προπονητές στην εξέλιξη του αθλήματος. Αν ψάξουμε να βρουν ποιος κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996, σίγουρα θα βρουν ποιος αθλητής ή αθλήτρια ήταν, αλλά δεν ξέρουν ποιος προπονητής ή προπονήτρια είναι πίσω από αυτό. Και δεν είναι μόνο θέμα αναγνώρισης, αλλά είναι θέμα και εξέλιξη του αθλήματος αυτού καθ' αυτού. Επειδή το beach volley είναι πιο ελεύθερο άθλημα από τη σάλα, δεν λέει ότι πρέπει να μιλάμε καθ' όλη τη διάρκεια της φάσης, να είμαστε εντελώς ελεύθεροι, αλλά κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να έχει ένα μέρος μες στο γήπεδο που να μπορεί να δίνει συμβουλές στους παίχτες και να τους καθοδηγεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ωραία. Είμαι μια πίτανη μίλα τώρα. Έχω μάλλον μια διπλή ερώτηση. Εάν κάποιος που παίζει βόλεϊ στη σάλα βοηθιέται μπορεί να βελτιωθεί παίζοντας beach volley, είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη είναι εάν στο beach volley υπάρχει μεγαλύτερη επιβάρυνση στα γόνατα του αθλητή. We have a question divided in two parts. The first question is if an indoor player that wants to play beach volleyball would help him or he would help her in indoor. First, you have answered this one. Yes. I will not say just my opinion. I'll give one example. We had, I work just before I came to Greece, I work in the indoor team as assistant coach of Giovanni Gavio, one of the best indoor players we had in the history of Brazil, twice Olympic champion. But in this cycle between his first Olympic champion and Bernardo Rezende cycle, generation, he decided to come to beach volleyball. And I remember one day I asked him, how was for him beach volleyball? And he said, give me the power to come back to indoor even better. And this for me came from one guy, very top level indoor, already Olympic champion, decided to play beach volleyball and come back and one more time got again inside of, already old, inside of one very powerful generation. I believe beach volleyball, if in the right way, with the right control, and of course with the good program, can help a lot indoor players. Even in the summertime or breaking time, that they come enjoy beach volleyball and start working, or even if they decide to come to beach volleyball and later come back to indoor. I don't think if you work well, I'm not saying doing the way you want. No, if you search for professional people and work in the right way, why not? Η απάντηση λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μου ξεκάθαρα μπορεί να βοηθήσει έναν αθλητή της σάλας στο beach volley. Φέρνει το παράδειγμα του Giovanni Gavio, ήταν προπονητές μαζί στη σάλα, ο οποίος ανάμεσα σε 2 Ολυμπιακούς κύκλους ασχολήθηκε με το beach volley και όταν το ρώτησε ο Τσίε αν το beach volley τον βοήθησε να επανέλθει στο υψηλό επίπεδο, το είπε αναμφισβήτητα ότι με βοήθησε πάρα πολύ το beach volley, οπότε κατά τη γνώμη του Τσίε το beach volley βοηθάει πάρα πολύ. And second question is if beach volleyball is bad for the knees of the athlete, if it's too much pressure. Όχι bad επιβάρυνση αν έχει pressure in the knee. Pressure on the knees because of the sand or the jump or the continuous workout. What, of course, if you work in beach volleyball and indoor volleyball at the same time and in the good, the high intensity, it's dangerous. Of course, it's dangerous. Make no sense. But it's the opposite. The proprioception of the floor, sand, helps the development of the muscles. And until now, I never saw any scientific studies that says beach volleyball, it's not good for the knee or something like that. And one more point, if you're searching, like I know, because I studied that, very few injuries we have in beach volleyball in knee. Very few, compared with indoor. Very few. The normal injuries we have in beach volleyball is ankle.
because you're moving too much in the prop section. Because of that, I do not believe that. I do not believe the beach volleyball, it's not good for the knee of indoor players. Of course, one more time I'm saying, if you put indoor player to play in very high level, training very high level, and also training the outdoor and beach volleyball, of course it's dangerous. Make no sense. But if you're working in indoor and use beach volleyball for, I don't know, physical training or something like that, or losing weight, or specific technical actions, can be very helpful. And beach many indoor teams in Brazil, high-level teams, in the Superliga, is the A1 division in Brazil, they're doing that. In the big periods that they don't have games, they go to beach volleyball, and they train indoor actions on the beach. And it's very helpful, it's very good. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι αν πάρεις σε πολύ υψηλό επίπεδο και κάνεις την ίδια ημέρα προπόνηση και βόλεϊ και beach volley με πολύ υψηλή ένταση, φυσικά είναι επικίνδυνο να τραυματιστείς και όχι μόνο στα γόνατα, αλλά γενικά. Αλλά κατά τη δική του γνώμη και επειδή έχει ψάξει και την βιβλιογραφία, υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι τραυματισμοί στο beach volley στα γόνατα, κυρίως γιατί η επιφάνεια είναι τέτοια που είναι ανώμαλη. Δεν είναι δηλαδή. Δεν έχει πάρα πολλούς κραδασμούς. Ο πιο συνηθισμένος τραυματισμός στο beach volley λόγω της επιφάνειας είναι ο αστράγαλος. Και επίσης στη Βραζιλία είπε ότι πάρα πολλές ομάδες σε εξωαγωνιστική περίοδο, σε προετοιμασία που δεν έχουν παιχνίδια, χρησιμοποιούν το beach volley με κινήσεις άλλας φυσικά για να μπορέσουν να έχουν maximum αποτέλεσμα και μυϊκή ενδυνάμωση ή και ακόμα και τεχνική ικανότητα να ρωτάτε. Ωραία, thank you coach. Milan, ΣΕΠΠΕ. Yeah, thank you. Coach, please tell us something about the mental preparation before the tournament or before each match. Let's say from your experience, of course, what is the best way to get into the right state of mind, let's say like this? One thing before I respond that, Milan, most of the questions you make is involved with we can say that, with the principle, the scientific principle of training, okay? All the questions you're making to me, I can respond to you using the principles. For example, this is individual biologic. Which way, which player like to behave. Some players like to be more quiet, listen to some music. Some players like to talk. Some players like to read. Some players like to sleep. Depends. One thing that I really like and the way I'm working, it's exactly like that. Before the game, 2 hours before the game, 2.5 hours before the game, I like to sit with my players with the statistic that I already did, the study that I already did. I will not present to them everything because too many information, it's even worse than too less. And what I like to prepare them, it's where is the comfortable zone of my opponent. When they get in the court, they already know exactly which way they have to use the weapons they have. This you give to your players a little bit more confidence and also safe way of playing. And of course, you will not say to them that this is a rule, this is a box, this will happen like that. But you say to them that the probability, the way they will play, and in the critical moments, this is the comfortable zone of this team. Okay, this is the first thing. The second thing, I'm always, and in beach volleyball this is also very important, I'm respecting a lot all the areas. If you have in your team one sportive psychology guy or woman that already sends some exercise for them to train their mind to be prepared to play, perfect. We call protocol. They have already a mental protocol to get inside the court. If you don't have, try to have a routine to make them have the same routine before playing. These also make them a little bit safe because we know that the game is one uncomfortable zone for any player. It's a stress, very high mental. Because of that, everything you can clean before and make their mind a little bit more calm and positive helps. Too many information here. You put me out of my comfortable zone. I hope I'm gonna respond to it. Anyway,
Η ερώτηση ήταν ποια είναι η γνώμη του για την νοητική προετοιμασία πριν από το παιχνίδι. Και η απάντηση ήταν ότι σέβεται τον ιδιωτικό χαρακτήρα, την προσωπικότητα του κάθε αθλητής και κάποιον μπορεί να διαβάζει, κάποιον να κοιμάται, κάποιον να θέλει να συζητάει. Αυτό που ο ίδιος εφαρμόζει στις ομάδες του είναι ότι 2,5 ώρες πριν το παιχνίδι, αφού ο ίδιος έχει αναλύσει το στατιστικό πλάνο της αντίπαλης ομάδας, το οποίο δεν το παρουσιάζει γιατί πολλή πληροφορία είναι το ίδιο κακή με την καθόλου πληροφορία, τους δίνει τα βασικά χαρακτηριστικά του πού η αντίπαλη ομάδα αισθάνεται σιγουριά για να κάνει μία κίνηση και πού δεν αισθάνεται σιγουριά, έτσι ώστε να πηγαίνουν προετοιμασμένοι στο γήπεδο, αλλά στα κρίσιμα σημεία να ξέρουν οι αθλητές ή οι αθλητριές του τι αρέσει τον αντίπαλο να κάνει, τι του αρέσει να πραγματοποιεί. Και φυσικά, αν κάποια ομάδα έχει έναν ψυχολόγο και μπορεί να δουλέψει κάποια νοητικά κομμάτια πριν το παιχνίδι, πριν την προπόνηση, φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Αν όμως δεν έχει, μπορεί να κάνει μια συγκεκριμένη ρουτίνα που να τους κάνει να αισθάνονται πιο καλά, πιο έτοιμους να αγωνιστούν ή ακόμα και να προπονηθούν. Okay. Υπάρχει μια ερώτηση, νομίζω έχει απαντηθεί όμως από τον coach. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος μετάβασης προπόνησης των αθλητών στην άμμο αμέσως μετά τη σάλα? Δεδομένου ότι οι πολλοί παίκτες αγωνίζονται στη σάλα. Νομίζω ότι το είπε ο coach στην προετοιμασία και όλα αυτά. Οπότε να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με τις μεγαλύτερες παραλίες και τόσα νησιά. Γιατί δεν βγάζει παίκτες υψηλού επίπεδου? Ποια είναι η γνώμη του coach γι' αυτό? That's a tough one. Greece is a country that it's surrounded by beach and islands and almost ideal conditions for someone to play beach volleyball. What's your opinion? Why doesn't Greece produces top-level athletes nowadays? Very good question. Okay, I cannot respond this without saying that this is my view, okay? This is not the truth, or this is my view. At the same time that Greece is full of islands and full of beaches, Greece it's not so. It's very small country. 10 million people, 3 million only in Athens. This means like it's very difficult to combine and having quality coaches all over the Greece with the same height, the same level of quality. This is the one reason. The second reason, it's something that I told everyone in Federation and all my friends. It's impossible you build great students. Why we think Harvard is one of big examples of the best university in the world? Because of the students or because of the teachers and the system of teaching? I think it's very simple to understand. If we not invest in codes and system of teaching codes, I'm not saying it will be perfect in the beginning. No, of course not. You cannot build players. You will not have the great talents building if you don't have codes with knowledge to build them, to help them to grow. And in my opinion, one of the reasons that Greece don't have a lot of players, like I see very good talent players in indoor, and why these players not coming or not playing beach volleyball, and why they don't develop the right way, in my opinion, is unfortunately because the nucleus of beach volleyball it's in only 2 places, and the knowledge is not so much shared. If we share the knowledge, if we build a system, if we unite the coach more and more and give them the chance to grow as a coach, probably they will have the right weapons to build good players. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι μπορεί η Ελλάδα να έχει πάρα πολλά μέρη και παραλίες, αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα των 10 εκατομμυρίων που τα 3 ή 4 εκατομμύρια είναι στην Αθήνα τοποθετημένα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διάδοση τεχνογνωσίας του αθλητισμού, κυρίως σε προπονητές. Έφερε το παράδειγμα του Harvard, γιατί είναι το θεωρούμε τόσο σπουδαίο πανεπιστήμιο λόγω των φοιτητών ή λόγω της δομής και των καθηγητών. Και ουσιαστικά αυτό που προτείνει και λέει είναι ότι πρέπει να καταφέρουμε να εξαπλώσουμε την γνώση των προπονητών και σε άλλα μέρη και τη μεθοδολογία, έτσι ώστε να μπορούμε να παράγουμε πιο πολλούς αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου.
Ωραία, νομίζω ότι έχει απαντηθεί και η επόμενη ερώτηση που ζητάνε ποιες είναι οι προτάσεις του coach για να μπορέσει το beach volley να ανθίσει στην Ελλάδα. Οπότε να περάσουμε σε ερώτηση από το Μίλαν. Μίλαν, Τβόιρε. Yes, it comes to my mind now as we are speaking. We mentioned the financial issues, and as I said, we are trying really hard to achieve something as a federation in beach volleyball. But tell us overall, and if you can help us with your advice, is it possible to have a real success in beach volleyball if you do not have teams training all year long? So if you have like players playing indoor volleyball and then just a couple of months during the summer playing beach volleyball, or you just need to select a couple of guys, girls teams and make them like uniquely beach volleyball teams to have trainings in beach volleyball conditions all year long? Milan, now you can see the sport has his own way of being. This means, like, of course, if you have players that can train in all year and be only beach volleyball players, specific beach volleyball players, you have advantage compared with don't have. But you have to understand, as I told you guys, the reality of beach volleyball is different country to country. And we still have a lot of teams in the World Tour that they are not beach volleyball players all year. We still have some teams that still play indoor and play beach volleyball. I will give just one simple example, okay? Now the amazing and very great work from friend of mine in Norway, Mo and Sorum, they are far away one of the best teams in the World Tour, maybe the best one. And the guys, one of them play indoor this season, the blocker. If you ask me, this is the perfect way? No, for sure not. But if it's your reality and you can do it well, this is exactly one of my ideas in Greece also now, to combine indoor with beach volleyball and not go against each other. If you can combine and have at least a good period of basic period of preparation, that means prepare the body of these players to play beach volleyball, I think maybe you can take the gap a little bit lower compared with the teams that practicing all year, but you still play in second level compared with the teams that having players all year long. Yeah. Η ερώτηση ήταν αν ένας αθλητής, βέβαια φυσικά παίζουν όλα τα χρήματα, μπορεί να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το beach volley ή πρέπει να το συνδυάζει και με τις άλλα για να αγωνιστεί στο υψηλό επίπεδο. Όπως σε όλες τις απαντήσεις, αυτό είναι πάντα θέμα συνθηκών. Έφερε το παράδειγμα του Μολ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μαζί με το Σόλουν πιο επιτυχημένη ομάδα στο ανδρικό επίπεδο, που αυτή τη στιγμή ο Μολ παίζει και στη Σάλα. Φυσικά, αν πρέπει να πούμε για το πολύ υψηλό επίπεδο, δεν είναι δυνατόν ένας αθλητής που ασχολείται όλο τον χρόνο με το beach volley μάλλον το ανάποδο. Ένας αθλητής που ασχολείται και με το volley και με το beach volley είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστεί έναν αθλητή που παίζει μόνο beach volley όλο τον χρόνο και κυρίως πρέπει να υπάρχει μια εξειδίκευση στο άθλημα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ωραία. Υπάρχει ερώτηση και αν πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός παίκτη beach volley που τον κάνουν να διαφέρει από το αθλητή της άλλας. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας παίκτης? Are there any characteristics that a beach volleyball player should have that make the difference out of an indoor player? Yes. The indoor player, most of them, they are very specialist player, okay? The good ones. Of course, I'm not talking about exceptions, okay? Players that can play in 2 or 3 positions. No, I'm talking about regular ones. Most of the players that they got in good level in indoor, they are specialists in one position. Middle blocker, outside hitter, opposite, setter, or something like that. In beach volleyball, you have to understand that you have to at least minimum understanding and control of all actions. Doesn't mean that I'm not saying that you have to do everything. No, as we discussed in the presentation,
more and more beach volleyball you see specialist players, but means that probably you're gonna have all the cards of volleyball, all the actions, receiving, pumping, finger set, finger, and all the actions. You have to have at least the control or the meaning how to do it. It's impossible you come to beach volleyball and not understand how to receive, how to setting, and all of this. Because of that, the big difference about indoor players and beach volleyball players, it's that beach volleyball is a little bit more global player and indoor it's a little bit more specific player. Η μεγάλη διαφορά των δύο αθλημάτων είναι ότι υπάρχει στη σάλα και στο πολύ υψηλό επίπεδο με ελάχιστες εξαιρέσεις υπάρχει η απόλυτη εξειδίκευση. Στο beach volley πρέπει να έχει μια βασική γνώση τουλάχιστον όλων των βασικών στοιχείων του παιχνιδιού και της υποδοχής και της πάσας και της επίθεσης. Υπάρχει εξειδίκευση στο beach volley, αλλά πρέπει να ξέρεις τουλάχιστον τα βασικά του κάθε αθλήματος. Οπότε αυτές είναι οι δύο κυρίως διαφορές. Το beach volley χρησιμοποιήσει τον όρο παγκοσμιοποίηση, αλλά ουσιαστικά εννοούσε ότι πρέπει να είναι πιο ολοκληρωμένος ο παίκτης σε όλα τα τεχνικά στοιχεία και να μην του λείπει κάποιο, να έχει μηδενική γνώση αυτό τέλος πάντων. Ωραία. Milan, go ahead. Well, that's it for me. I just want to add muito obrigado, Tia. Parabéns. De nada, Milan. Very good. You gave us some great advice. It's ótimo. Thank you very much. So, Aris. Okay. Υπάρχει ερώτηση. Εάν θα βοηθούσε τη διάδοση του αθλήματος και τη συμμετοχή νέων παιχτών, εάν το beach volley ενταχθεί και στον εργασιακό αθλητισμό συστηματικά. Αν θα βοηθούσε τη διάδοση του αθλήματος και τη συμμετοχή νέων παιχτών, αν το beach volley ενταχθεί και στον εργασιακό χώρο, στον εργασιακό αθλητισμό συστηματικά. The question is, in your opinion, if beach volleyball could create more athletes, new athletes, when it's inserted in the workers field. I don't know if this is the correct form in English to present it. Maybe someone can help me with this term. Not, okay. What the meaning of working sports, but it doesn't make a sense. Εννοεί σε επαγγελματικό αθλητισμό, έτσι, εργασιακό αθλητισμό, εγώ αυτό καταλαβαίνω. No, I think I'm not familiar with English expression. Maybe someone can help me on this. Ari, if you can tell me in Serbian, maybe I can. Kaže da li bi moglo da pomogne u sportu, da i nove igrače, ako može da uđe u sport u posao, u radu, kao radnik, mislim, ne postoji. Ja mislim da hoće da kaže da profesionalizam. Yeah. Well, if it could help, if becoming a professional, like volleyball players, beach volleyball players, becoming a professional players, like it was a real job and a paid job. I guess with all social benefits and security and everything, like you are going at the actual job, maybe something like that. Unfortunately, the beach volleyball is a little bit different system and structure than indoor. Indoor, we come from clubs. The players, they already receive before they do it. They are already paid for what they are. Beach volleyball, you get from what you work. This is the difficult part of beach volleyball. It's like professional tennis, I guess. Exactly, but the tennis and beach volleyball, it's kind of the same way, but you really got the stability in your life when you cross the line of average to good player, and maybe you got sponsor or something that pays you for what you are already. This is the difficult part in beach volleyball, and in my opinion, this is also connect with the other questions you make me about coach go inside or not. Example, now the gap of build one player from nothing to a good player in beach volleyball, Milan, at least 4-5 years, okay?
3, if the player is very good. Yeah, I'm talking about World Tour, okay? I'm talking about high level. But if you have the coach in the bench, and these all beginning that the players get nervous, blah, 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 you can have a small gap. You know, also this helps the sport to build players that, because this is the difficult part of beach volleyball. Why I will give up to receiving every month from indoor, even if I love beach volleyball, to go to beach volleyball, work my ass, and maybe someone beat me and I will not got the money enough to pay my bills. Yeah, well, that's exactly our problem, and because of that, I asked the question. Because look, when you are playing indoor volleyball, you are playing with the club, and club pays you, and then you go to play the national team, and then you go abroad and play and everything, and the federation is okay. You have to only to pay the travel and everything, some fees to enter the competition. But in beach volleyball, you as a federation, as you said, need to invest like 4 or 5 years for the players to become some good level, and then to acquire sponsors and everybody, and that's really a big problem for I think for us and for the Greeks too. Exactly. This is the thing that the people don't say. To help the sport, we need to have more and more helps around the player, you know, because this is not only you guys Europeans, also in Brazil. If you are not close of the beach, if you're not living close of the beach, you go to indoor. Doesn't matter if you love beach volleyball or not. You have no money to take 3 buses, blah, blah, blah. It's tough. It's very tough. And the way we can help the sport, it's discussing things more like that. Because I think the development of the sport depends on this. You know, not only in Greece, but in Serbia. Δεν πειράζει. Μου αρέσει η κουβέντα. Νομίζω ότι έχω καταλάβει, εντάξει, περισσότερο πέσει με περιληπτικά. Η κουβέντα είναι πολύ καλή και είναι ουσιαστικά αυτό που συζητάμε και μεταξύ μας οι άνθρωποι του beach volley επί σειρά ετών. Αν συγκρίνουμε λοιπόν το βόλεϊ με το beach volley, ο αθλητής στο βόλεϊ πληρώνεται από το σωματείο, έχει πάρα πολλά πράγματα εξασφαλισμένα από την Ομοσπονδία, από τους πόρους. Στο beach volley είναι πολύ δύσκολο, πρέπει ο αθλητής να παράγει για να πληρωθεί και περνώντας μια διαχωριστική γραμμή ουσιαστικά του μέτρου προς τον καλό αθλητή, ίσως εκεί να πάρει κάποιον χορηγό, να έχει κάποιον σπόνσορα που να μπορέσει να το εξασφαλίσει πιο πολλούς πόρους, πιο πολλά πράγματα για να μπορεί να είναι να μπορεί να κάνει, τέλος πάντων, να ζήσει πιο αξιοπρεπώς, να το πω έτσι. Και ο Μίλαν ουσιαστικά είπε ότι πρέπει να επενδύσεις 3, 4, μπορεί και 5 χρόνια πάνω σε ένα αθλητή για να καταφέρει να μπει στο World Tour και να έχει αποτελέσματα. Και ο αντίλογος από τον Τσι ήταν ότι εκεί παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο ο προπονητής, που θα μπορέσει μέσα στο παιχνίδι να μικρύνει το κενό αυτό, να μπορέσει να εντάξει τον αθλητή, την αθλήτρια πιο γρήγορα, να τον οδηγήσει για να είναι πιο αποδοτικός. Και γιατί ας μην γελιόμαστε, όλοι από το χρήμα κινούμαστε και είναι λογικό οι αθλητές υψηλού επίπεδου να αποσκοπούν στο να έχουν οικονομικά ωφέλη. Αναφέρθηκε και το τένις, δηλαδή παραλληλίστηκε και το τένις, ότι χρειάζεται 4-5 χρόνια επένδυση για να μπορέσεις να... Και περισσότερο μερικές φορές, άμα πάμε στο τένις που είναι πιο εξειδικευμένο. Και ο παίκτης της άλλας, για να βγάλει λεφτά, θα πρέπει να 4-5 χρόνια τουλάχιστον για να μπορέσει να παίξει κάπου, το λιγότερο. Ωραία. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, να πάμε σε μια ερώτηση. Η συνεργασία των προπονητών των ομάδων βόλεϊ και των προπονητών των εθνικών ομάδων beach volley, κατ' επέκταση η συνεργασία των δύο αθλημάτων, πιστεύει ότι χρειάζεται εδώ στην Ελλάδα? Do you think the cooperation with the indoor association of coaches the beach volleyball coaches should exist here in Greece, and how can we progress on this? Very good question, for sure. As you guys see, indoor volleyball has 50 years, maybe even more, knowledge before beach volleyball. This means you guys already, I am indoor volleyball also, I form as an indoor volleyball also, but one thing that we have to understand that it's 2 ways, knowledge and practical. Indoor already know many things that beach volleyball didn't pass yet. Yeah? And I think if we can combine, if we can unite the Association of Coaches of Indoor, helping us with what we're doing exactly right now. This webinar was indoor
webinar, and the way you guys did was for indoor, but you open one space for beach volleyball. You open one space for the national coach talking to you guys. And this is exactly one big and amazing beginning. And I think if we discussing how to make, as we already did, Federation Invest and had the level 1 F5EB here in Greece, if we can bring more and more knowledge, if we can discussing more and more about beach volleyball, listen from views from outside, amazing coaches that we have around Europe. How many great coaches we have in Europe right now? Don't need to be Brazilian, don't need to be only me, can be many. If we can do something like that, create a system of teaching coaches, the level of coaches, I think can help a lot to grow beach volleyball and to grow the level of the coaches in Greece. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ουσιαστικά η συνεργασία των δύο πλευρών, να πούμε έτσι, που για μένα είναι του ίδιου νομίσματος, οι προπονητές δεν έχουν διαφορά είτε είναι volley είτε beach volley. Είναι η πλατφόρμα αυτή που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, η οποία είναι η πλατφόρμα του ΣΕΠΠΕ για να κάνουν το σεμινάριο αυτό του beach volley, που ουσιαστικά θα φέρει σε επαφή προπονητές για να ανταλλάξουν απόψεις. Επίσης, το volley, όπως ανέφερε και προηγουμένως στην παρουσίαση του Τσίε, είναι ένα άθλημα που έχει μεγαλύτερη ιστορία και είναι καλλιεργημένο πιο πολύ σε βάθος από το beach volley. Οπότε το beach volley μόνο να κερδίσει έχει από τη συνύπαρξη των δύο αθλημάτων και ευελπιστεί ότι αυτό θα είναι μια συνέχεια και άλλων δράσεων που θα μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον και όχι μόνο με τη δική του παρουσία, αλλά και με άλλων προπονητών από όλη την Ευρώπη, από πολύ αξιόλογους προπονητές και διαφορετικές σχολές. Ωραία. Υπάρχει ερώτηση: ποιο δεύτερο άθλημα προτείνει σε αθλητές του beach volley? Σαν χομπί, αν κατάλαβα καλά. Διευκρινίζει, η ερώτηση είναι αυτή. Ποιο είναι το δεύτερο άθλημα που προτείνει σε αθλητές του beach volley? Do you have another sport to suggest to a beach volleyball athlete as a second sport? This is the question. Okay. Don't say your favorite. Swimming. Swimming. Football. I love football. I'm Brazilian. I don't know. Sorry, I cannot answer this like with knowledge to say what can happen. Δεν έχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση σαν παρεμφερές άθλημα. Okay, What you guys, what you enjoy, what make you having fun? Example, or maybe in my opinion, for me was very good. I was too much competitive as a player, and I am as a coach. And sometimes I need to do something out of the competition. Okay. And then for me, it's weights. I love to do weights. If you like to running, you can run. If you like to swimming, you can swim. What make balance in your life, I think, give you better answers. Ουσιαστικά λέει ότι ανάλογα με το χαρακτήρα και τι σου αρέσει να κάνει, φέρνει παράδειγμα ότι αυτός είναι πολύ ανταγωνιστικός, ήταν σαν αθλητής και είναι σαν προπονητής, οπότε έψαξε να βρει μια διέξοδο μη ανταγωνιστική με άλλους. Του αρέσει να κάνει βάρη, σε κάποιον μπορεί να αρέσει το τρέξιμο, το κολύμπι, η γυμναστική, οτιδήποτε κάνει τον κάθε ένα να αισθάνεται χαρούμενος. Okay, coach, υπάρχει και άλλη μια ερώτηση. Would it help the spread of the sport and the participation of new player if beach volley joins the company sports system regularly? What do you mean? Well, maybe I can help because I was looking at this question on the YouTube and I was thinking, what's it all about? I guess because we had that experience here. We had our general sponsor a couple of years ago, and they invested really a lot in beach volleyball, and they organized some business league or something like that, and they involved their employees to play beach volleyball and everything. And it was really fine, but I didn't think it can. I don't think it can help people choose to practice volleyball. It can be like a good marketing or to people watch the sport and get to know the sport, but I don't think it can help people decide to do it. And I think one of the bases of any sport is the amateurs. Okay, the people that love to see, love to enjoy, love to play the sport. One thing that I always say here about Greece that make me blow away, it's how many schools, amazing academies and amateurs in Greece we have. We have a lot. I don't know if this is the way, but
I'm 100% sure that one father or one mother that enjoy the sport for fun, having fun, and when the kids of them asking for one sport, if they introduce beach volleyball, maybe it can be one way. We never know. In Brazil, for sure, a big bank, big company invest in sport in 1991, exactly as I show you guys, and this big company make all the employees playing beach volleyball for fun. This was one way to promote the sport, and works well. But as you say, Milan, for sure, we need big companies, we need money, and we need a big marketing way that we can sell the sport for this company. The company and the brand can be selling in the good environment and in the good atmosphere of sport. Freedom, nice bodies, amazing place, beautiful sport, and of course the most popular sport in the Olympics. This is beach volleyball. Yeah, I don't know what is the situation in Greece. Maybe any of you guys can help us. But it is really nice when you see this picture from the Olympics or the World Tour and everything with I don't know 20,000 people in the stands. But it is very hard to promote this sport in Serbia. Let's say when we have a league with maybe I don't know 100 people attending this and nobody. Actually, nobody cares about it, and nobody knows about it, and nobody gains any financial benefits out of this. So there is no really need to invest if you cannot get anything out of this. So that's the main problem, I think. Yeah, I think this discussion can be more deeply, but I think this is also for FIVB. One of the many of the reasons that we're changing the sport and the time and all things was to try to sell the sport for TV, you know, because on TV also the people's not enjoying so much to see beach volleyball, and I don't know if because the sport is too young, still 35 years of high level competition, or maybe because the sport changing too much of partners. Brazil, example, one of the reasons that in Brazil many companies cannot and don't want to invest, it's because I give you 100,000, and then this team plays 2 tournaments together and broke. Okay, this is not professional to me. This is one of the reasons I think we have to create one way in beach volleyball that this environment and structure come from indoor to help us. Also because of that, we have now national teams, national team codes and all of this, because before was independent teams, was private teams. The federation just signed the papers and they play the way they want and how they want. Now we have national teams. I think is one step can help in the sport. And the second one, it's go a little bit deeply in discussing the sport in this exactly this way what you're saying. How we can promote the sport that it's good for companies to come inside, make money, invest in the sport. It's not expensive sports. It's very cheap sport, to be honest, compared with the others, but still not good option for big companies to invest. Yeah. Okay. Παναγιώτη, θα πεις κάτι γενικά ή... I refuse to do this. Okay. Συγγνώμη. Μίλανε, ναι μας βίσε πίτανια. That's it from me. Να πω κάτι ότι είναι δύσκολο γιατί ήταν και καινοτόμο όπως είπαμε στην αρχή. Για μένα είναι 3 γλώσσες που παίζουν και ερωτήσεις και όλα αυτά. Υπάρχει κάτι που σαν παράκληση, σαν αίτημα ότι θα πρέπει να υπάρχει σχολή προπονητών beach volley. Βέβαια υπεύθυνη η Γενική Γραμματεία, αλλά νομίζω έχουμε τον πρόεδρο μαζί μας, ο οποίος θα μπορεί να μας πει σχετικά με τη σχολή beach volley στην Ελλάδα. Παναγιώτη, μπορείς να μεταφράσεις στα αγγλικά να ακούει ο coach και ο... There is a suggestion, a question, let's say, that there should be a school of beach volleyball coaches in Greece, but we have the president of ΣΕΠΠΕ, Mr. Haritonidis. He will answer this question because he is the man that is responsible to answer this question. Ο Παναγιώτης γνωρίζει ότι είχε ξεκινήσει η σχολή προπονητών του beach volley. Υπήρχε πρόβλημα για τη διεξαγωγή τους, γιατί υπήρχαν λίγα άτομα. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να γίνει και η σχολή γάμα, έτσι ώστε πολλά κοινά μαθήματα που έχουν να κάνουν με την φυσική κατάσταση, τη δύναμη και κάποια τεχνικά
να γίνουν από κοινού, έτσι ώστε η σχολή Γάμα να καλύψει τη σχολή beach volley. Αυτή η σχολή θα ξεκινήσει ήδη από αυτό το μήνα και θα γίνουν αρκετά μαθήματα, έτσι ώστε τώρα που είμαστε μέσω διαδικτύου θα ξεκινήσει από την ερχόμενη εβδομάδα. Όσοι είναι γραμμένοι στην σχολή του beach volley, να παρακολουθήσουν τη σχολή του beach volley της Γενικής Γραμματείας, θα τους έρθει mail πότε και πώς θα γίνονται τα μαθήματα. Αυτά, Παναγιώτη, προς ενημέρωση. Τα παιδιά, τα ξέρεις, περίπου 20 παιδιά είχαν δηλώσει, 25. Θα προχωρήσει η σχολή εντός του μήνα. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο για τις πληροφορίες. Νομίζω ότι έχουν καλυφθεί και τα ερωτήματα σε εισαγωγικά από συναδέλφους περί σχολής beach volley. Να ευχαριστήσουμε τον Μίλαν και να τον αποδεσμεύσουμε. Μίλαν, hvala na prisustvu, na saradnju i na pitanju. Nadam se da je drugi put će da bude bolje. Uvek prvi put je teško, ali siguran sam da ćemo da nastavimo saradnju u bolje nivou. Doviđenja, Srbija i hvala. Thank you very much. I hope we will see you again. And it was great, really great for me. Even though it was the first time, it was really great. And thanks to the coach. It was Thank you, Milan. Great advice is great. Okay. Να ευχαριστήσουμε τον coach. Πραγματικά ήταν πολύ ενημερωτικά όλα αυτά που μας είπε. Και να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις και δεν υπάρχει και άλλος χρόνος, Παναγιώτη. Ωραία. Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω. I also want to thank Cie for making brief answers and training my English for one more time. Thank you, Cie. It's always been a pleasure. I hope that we can do this again if Mr. Haritonidis and Mr. Angelopoulos going to organize this more deeply in training issues. That would be also very nice. Okay. Κάπου εδώ κλείνουμε. Καληνύχτα σε όλους. Ευχαριστούμε. Thank you, coach. Thank you very much, guys. It was my first webinar for coaches in Greece, and I have in this 1.5 years that I'm here, that I'm living in Greece, and I love Greece. You guys can see here, and Here. yes, you can see that for me it's a pleasure to be here talking about something that it's my life, beach volleyball. Being in Greece is a dream, and have the opportunity to contact so many countries. Serbia now, this is amazing. And I think this is the power of the sport and something we cannot lose, something we cannot waste. And I think the world living in one moment right now that all kind of art help, read a book, play something, watch a movie. And I think the sport is one of the pillars in the world now can help so many persons and help me a lot. Where I came and where I am right now, it's completely different because of beach volleyball in my life. Thank you very much. Okay, να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την υπομονή που δείξατε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλες τις ερωτήσεις, να απαντήσουμε σε όλα. Την επόμενη φορά. Καληνύχτα σε όλους και καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καληνύχτα. Bye.